হ্যালো গাইজ, আমি তাওহিদ এবং আপনারা দেখছেন ইটস তাওহিদ ইউটিউব চ্যানেল। সো গাইজ, আজকে আমি দেখাবো কিভাবে ফেসবুকে এরর আপলোডিং প্রবলেম, অর্থাৎ ফেসবুকে কোনো কিছু পোস্ট করলে ফেইল্ড দেখায় কেন, এই প্রবলেমটি সলভ করব। সো গাইজ, উইথাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম, লেটস গেট স্টার্ট। সো গাইজ, চলে এলাম মোবাইল স্ক্রিনে। এখন ফেসবুক অ্যাপসটি ওপেন করব। এখন আমি পোস্ট করে দেখাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি ফেইল্ড হয়ে গেছে। তো এটি ফিক্স করতে হলে এই অ্যারো চিহ্নতে ক্লিক করতে হবে, দেন রিপোর্ট অপশনে ক্লিক করব। সো গাইজ, দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রবলেমটির স্ক্রিনশট অটোমেটিক্যালি অ্যাড হয়ে গেছে। দেন এখানে ডিয়ার ফেসবুক, আই কান্ট পোস্ট এনিথিং অন ফেসবুক, প্লিজ সলভ দিস প্রবলেম, এটি লিখে সাবমিট করতে হবে। দেন এটি ফেসবুক টিম রিভিউ করে 3 থেকে 4 ঘন্টার মধ্যে ফিক্স করে দিবে।